Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 7 on the topic The Fantastic Shoemaker. But before going to start this lesson, let me tell you about the objectives that we are supposed to attain in the completion of this lesson. As usual, first of all, we have MCQs. You should be able to make MCQs out of the text. Secondly, you should be able to translate the text. And thirdly, you should be able to answer the short question at the end of this lesson. Grammatical structures, which are very important, so you should be able to know about the grammatical structures which are used inside the sentences of the text. And in the last, the objectives which is related to your daily routine life, that you should know about the dignity of labor. Now, let me present a brief sketch of your previous lesson. In this lesson, we are told about a fantastic shoemaker. The writer for the first time met him in Kisahwani Bazaar when the writer was going to order a pair of shoes for the upcoming Eid. So we are told about the shop and the behavior of that fantastic shoemaker. So let's take a start. Let's translate a passage from the same lesson. I ordered my pair. Pair means जोड़ा. मैंने अपने जूतों का जो जोड़ा था उसका मैंने क्या फरमाइश दी. ऑर्डर देना यानी मैंने अपने जूतों के जो जोड़ी थी उसके लिए मैंने ऑर्डर दे दिया. ऑर्डर मीन्स फरमाइश दे दी, यानी मैंने अपने जूतों की जो जोड़ी थी उसके लिए मैंने फरमाइश दी. आई वांटेड, मैं चाहता था, to make him advance payment. मैं चाहता था, I wanted, मैं चाहता था to make him advance payment. मैं चाहता था कि उसको क्या करूं, पेशगी की रकम दूं. Advance payment means पेशगी की रकम, जो पहले से पैसे देते हैं, यानी जूते बनाने से पहले जो रकम होती है उसको क्या कहते हैं. जो आप रकम देते हो यानी किसी चीज़ के ऑर्डर से पहले या ऑर्डर के बाद जब उस चीज़ को आपको वापस किया जाता है, तैयार हो जाते, तो तैयार होने से पहले जो आप एडवांस में जो रकम दे, जो पहले आप रकम देते उसको कहते पेशगी की रकम. यानी मैं चाहता था कि उसको क्या करूं, उसको पेशगी की रकम दे दूं, एडवांस पेमेंट करूं. बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने इनकार किया. देखो, वो ज़रीन गुल काका जिसके दुकान पे वो गए थे, वो बेचारे, उनका बुरा हाल था, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी. लिहाजा ये राइटर कहते थे कि मैं चाहता था कि उसको जूते का क्या ऑर्डर देने से पहले मैं उसको पेशगी की रकम दूं ताकि उसके काम आ जाए. लिहाजा उसने क्या किया, ही रिफ्यूज्ड, लेकिन ज़रीन गुल काका ने पेशगी की रकम, एडवांस रकम जो था वो लेने से इनकार कर दिया. दो ही बैडली नीडेड, अगरचे उसको बुरी तरह यानी बहुत ज़्यादा नीडेड, बैडली वैसे बुरी तरह, नीडेड ज़रूरत होना, अगरचे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बुरी तरह यानी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत थी, मनी, पैसों की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. वो बेचारा जो था वो माली तौर पे बहुत कमज़ोर था, उसको पैसों की बहुत अशद ज़रूरत थी. बाई सेइंग, लेकिन उसने कहा, ये कहते हुए उसने इनकार कर दिया. उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, पे इट, मुझे ये रकम अदा करो, व्हेन द शूज आर रेडी, जब क्या जूते तैयार हो जाए, टू डिलीवर, देने के लिए. डिलीवर मीन्स देना. डिलीवर का क्या मतलब है, देना. यहाँ पे क्या है, उसने कहा, ज़रीन गुल काका ने पेशगी की रकम लेने से इनकार कर दिया. उसने ये कहा कि जब जूते तैयार हो जाए तो फिर मुझे पैसे देना. द शूज आर रेडी टू डिलीवर, जब जूते देने के लिए रेडी तैयार हो जाए तो फिर मुझे तब जो है पैसे देना. पेशगी की रकम लेने से उसने इनकार कर दिया. अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, आई कैम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, मैं उसी जगह पे आया. आई केम, मैं आया, वेयर, जहाँ पे हिज शॉप हैड बीन, जहाँ पे उसकी दुकान थी. मैं उसी जगह पे एक हफ्ते के बाद अपने जूते लेने के लिए मैं एक हफ्ते के बाद उस जगह पे वापस आ गया, उस जगह पे आ गया जहाँ पे उसकी दुकान थी. आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया, मुझे हैरानगी हुई.
یعنی ایک ہفتے کے بعد جب میں اپنے جوتوں کی جوڑی لینے کے لیے اسی دکان پہ آ گیا، ٹھیک ہے، زرین گل کاکا کی دکان پہ آ گیا، اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ ان کی دکان تھی، تو مجھے حیرانگی ہوئی ٹو سی، یہ دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوئی ٹو سی دیٹ دا مونسٹرس سائز بلیک پشاوری چپل، کہ وہ جو بڑے جسامت کا، سائز مینس جسامت، وہ بڑے، مونسٹرس مینس دیو ہیکل یا بڑا، دیو ہیکل یا بڑا سائز یعنی بڑی جسامت والا بلیک جو کالے رنگ کا پشاوری چپل تھا، واز نو مور، وہ مزید جو تھا نہیں لٹک رہا تھا، ہینگنگ مینس لٹکنا، یعنی وہ مزید نہیں لٹک رہا تھا، آن دا ووڈن ڈور، کس کے؟ لکڑی کے دروازے پہ، آف ہز شاپ، اس کے دکان کے۔ یعنی میں جب ایک ہفتے کے بعد واپس آ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو بڑے جسامت والا پشاوری چپل جو اس کے کیا دکان کے لکڑی کے دروازے پہ لٹک رہا تھا، ابھی وہ ادھر موجود نہیں تھا، ادھر وہ چپل جو تھا، وہ بڑے جسامت والی جو پشاوری چپل جو اس کے دکان پہ لٹکی ہوتی تھی، ابھی وہ مزید وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ A big size ایک بڑی جسامت والا، ایک بڑے جسامت والا، بگ سائز ایک بڑے جسامت والا سائن بورڈ، اشتہاری تختی۔ سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے؟ اشتہاری تختی یا تختہ، ڈسپلینگ دکھا رہا تھا، ڈسپلینگ مینس دکھانا، ظاہر کرنا، دا نیم آف اے فیمس، یعنی ابھی اس پشاوری چپل کی جگہ ایک بڑی اشتہاری تختی لگی ہوئی تھی، اور جس پہ لکھا ہوا تھا، جس پہ دکھایا گیا تھا، ڈسپلینگ مینس دکھانا، جس پہ دکھایا گیا تھا دا نیم، نام آف اے فیمس، ایک مشہور کیا شو برینڈ، جوتا ساز کمپنی کا جو تھا نام جو تھا وہ کیا دکھایا گیا تھا، یعنی اس تختی پہ ایک بہت کیا مشہور فیمس مشہور جوتا ساز کمپنی کا نام جو تھا وہ دکھایا گیا تھا، وہ لکھا ہوا تھا اس پشاوری چپل جہاں پہ زرین گل کاکا کی دکان تھی، تو اس پشاوری چپل کی جگہ ایک بڑی اشتہاری تختی لگی ہوئی تھی، اور اس اشتہاری تختی پر ایک کیا مشہور جوتا ساز کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، واز ہینگنگ، وہ تختی جو تھی وہ کیا لٹک رہی تھی، آن ہز شاپ، اس کے دکان پر، یعنی جس جگہ پہ ایک پشاوری کیا چپل لٹکا ہوا تھا، اسی لکڑی کے دروازے پہ یا اسی کے اوپر جو تھا ایک مشہور جوتا ساز کمپنی کا اشتہاری تختی یا تختہ جو تھا وہ لٹک رہا تھا۔ I went، میں گیا، and said، اور میں نے کہا، زرین گل کاکا، میں نے آواز دی، زرین گل کاکا کو میں نے آواز دی، اس کی دکان پہ میں چلا گیا اور میں نے کیا کہا، میں نے زرین گل کاکا کو آواز دی کہ زرین گل کاکا، تو جواب میں کیا اس سے جواب ملا، دکان کے اندر سے یہ جواب آیا، نو سر، نہیں جناب۔ ابھی وہ کون تھا؟ اسمارٹلی ڈریسڈ ینگ مین، وہ شخص جس نے مجھے جواب دیا جب میں نے کہا زرین گل کاکا، تو جس شخص نے مجھے جواب دیا اس نے کہا، اس نے اسمارٹلی ڈریسڈ، وہ خوبصورت لباس والا، یعنی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ایک ینگ مین، ایک نوجوان لڑکا تھا، ریپلائڈ، جس نے جواب دیا، نو، نہیں سر، یعنی اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں پہ زرین گل کاکا نہیں رہتا، بٹ وی کین اٹینڈ، یہاں پہ اٹینڈ کا مطلب ہے خدمت کرنا، وی کین اٹینڈ، ہم خدمت کر سکتے ہیں، ٹو اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے لیے ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، ود پلیجر، خوشی سے، یعنی وہ جو خوبصورت لباس پہنے ہوئے وہ نوجوان لڑکا تھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں سر، یہاں زرین گل کاکا نہیں رہتے، نہیں ہوتے، بلکہ ہم کیا کر سکتے، ہم کسی بھی چیز میں آپ کی خدمت خوشی سے کر سکتے، ہم خوشی سے آپ کی خدمت، کوئی بھی خدمت آپ کی کر سکتے ہیں۔ وی ہیو ٹیکن دا شاپ اوور، ہم نے یہ دکان جو ہے کیا کیا ہے، اس کو لیا ہوا ہے، ہم نے اس دکان کو اس سے لیا ہوا ہے۔
यस यस मैंने कहा हाँ हाँ, आई सेड मैंने कहा, बट वेयर इज जरीनुल काका, लेकिन जरीनुल काका कहाँ है। मैंने उस लड़के से पूछा, उस नौजवान से, कि जरीनुल काका अभी कहाँ है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, डेड, जरीनुल काका जो है वो क्या है, वो वफात पा चुके हैं, वो वफात पा चुके हैं, यानी वो जरीनुल काका मर चुके थे। इस एक हफ्ते के दौरान, यानी जब ये राइटर वापस आ गए, उसने तो जूतों के लिए क्या फरमाइश की थी, ऑर्डर दी थी। अभी जब वो वापस आ गए तो वो दुकान अभी जरीनुल काका का नहीं रहा, बल्कि उस पिशावरी चप्पल की जगह क्या था, एक इश्तिहारी तख्ती लगी हुई थी। और वो तख्ती किसकी थी, एक मशहूर जो क्या था जूता साज कंपनी थी, उसका नाम जो था उस पर लिखा हुआ था। और उस जगह पे कौन था, एक नौजवान लड़का था। उसने जवाब दिया कि अभी ये दुकान जो है उन्होंने लिया हुआ है, और वो उसकी किसी भी खिदमत के लिए क्या वो तैयार है, यानी खुशी से उसकी कोई भी खिदमत कर सकता है। और उसने भी, उसी नौजवान ने इस राइटर को बताया कि जरीनुल काका जो है वो फौत हो चुके हैं। यहाँ पे लिखो है, ही आंसर, उसने जवाब दिया, डेड, कि वो अभी क्या है, फौत हो चुका है। ओके, यानी मर चुके हैं। नाउ आफ्टर द ट्रांसलेशन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच which are used inside the same text. Now you see, first of all, we have, for example, my. The word my tells us about pair. So pair is noun and my is possessive adjective. My is possessive adjective and mine is possessive pronoun. So my is possessive adjective because it tells us about a noun pair. The next word we have to make. To make, to is followed by a verb, so we call it infinitive. We call it a infinitive, and infinitive works as a noun. So this is, to make is basically working as a noun. We call it infinitive. When to is followed by a verb, not a noun but a verb, we call it infinitive. When to is followed by a noun, so it becomes a prepositional phrase. Okay, when to is followed by a verb, we call it a infinitive. Advance payment. Now you see, the word advance tells us about payment. Payment is noun, so advance is working as an adjective because it tells us about the noun payment. So advance payment, it is a phrase. Okay, but the next word we have but. But is working as a subordinate conjunction, coordinate conjunction. But is coordinate conjunction, but he refused, though. The next word we have though. Though is subordinate conjunction. Although, though, both are subordinate conjunctions. Now the next word we have to deliver. Once again you see we have a phrase like this one, to make, to deliver. Once again to is followed by a verb, so we call it infinitive and it works as a noun. Okay, let's proceed now. A week later, a week later. Now a week later, it is an adverb phrase. It is an adverb phrase. Clear? It modified this phrase. I came to where his shop was. Now where his shop, where is working as an adverb. We call it conjunctive adverb. We call it conjunctive adverb. Where, and sometimes the same where also works as a relative pronoun. It works as a relative pronoun. So where, when we say where do you live, when where is used in the beginning of sentences, so we call it interrogative adverb because it asks question. Now here it makes a combination, it combines two clauses, so we call it conjunctive adverb, and it also works as a relative pronoun. Where his shop had been, his tells us about shop, so shop is noun and his is working as an adjective. We call it possessive adjective. We call it a possessive adjective because it shows possession. Next we have, I was surprised to see. To see, once again we have infinitive, to plus verb, we call it infinitive. That, to see that is working in different context. That here it works as a subordinate conjunction, and that also works as a relative pronoun.
that also works as a demonstrative pronoun, that is also working as a demonstrative adjective. The next word we have monstrous. Monstrous tells us about size. Size is noun, monstrous is a adjective. So we call it a adjective and monstrous. Size is noun. Black Peshawari. Black is adjective because it tells us of Peshawari chappal. So black is a adjective. Black is also working as an adjective. The next word we have the next word Peshawari chappal. Peshawari. Now you see Peshawari tells us about chappal. Chappal is noun and Peshawari is made of proper noun Peshawar. Peshawar is proper noun and we made this adjective out of the proper noun which is Peshawar. So such kind of adjective which is formed or which is made of a proper noun, we call it proper adjective. Like we have French, we have Afghani, we have Pakistani people. So Pakistani is proper adjective. We have French perfume. So French is also proper adjective. So we call it proper adjective. The next word we have no more hanging. More hanging. More hanging. So more tells us about hanging. So more is working as an adverb. It also works as an adverb because it tells us about a hanging verb. No is also working as an adverb. It also works as a adverb. We call it adverb of negation. We call it adverb of negation. No, never. These are adverb of negation. We have wooden door. Wooden door tells about a noun. So wooden is working as an adjective. A big size signboard. A big size signboard. So big tells us about size. Size is noun. Big is adjective. Once again, big is working as an adjective. The next word we have the next word we have famous. Famous is also adjective because it tells us about shoe brand which is a noun. So this is working as an adjective. His shop, once again, his also adjective. We call it possessive adjective because it tells us about the noun shop. Noun shop. I went and said. And is also once again, this is a coordinate conjunction. The next word we have no sir. No sir. No is also, let me tell you that no and yes. No and yes both are working as an adverb. No and yes both are the words which are working as an adverb. Smartly dressed. Now you see smartly dressed. Smartly is adverb. Smartly is adverb. Dressed is a noun. But here smartly dressed. Dressed young man. Here this dress is working as an adjective because it tells us about young man. Smartly dressed man. So dressed is working as an adjective. Over here it is past participle and it works as an adjective. The next word we have can. Can is working as a we call it modal auxiliary. Modal auxiliary. You see it works as a helping verb. We have the main verb attend and can is working as a helping verb. So anything we call it a pronoun. Anything is a indefinite pronoun. Anything is indefinite pronoun. With pleasure. The next word we have an O. O is interjection. We call it interjection because it expresses certain feelings, certain strong emotions. So O expresses the emotions of sadness or sorrow. I hope that you have understood these grammatical structures along with translation. Thank you and have a nice day ahead.